GE 3151 problem solving and Python programming. So today we are going to learn about how to read the problems and how to write the algorithm for the particular problem. Okay, so first one is algorithm. Before going to see the problems and our problem, we are going to solve one problem. Or problem உங்க கையில கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபர்ஸ்ட் நீ என்ன செய்வா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவா. ஃபர்ஸ்ட் வில் பி ரீடிங் தட் ப்ராப்ளம், கரெக்ட்? ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு, வாட் தே ஆர் ஆஸ்கிங், வாட் அவுட்புட் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங், எவ்ரி திங் வில் பி ரீடிங் ஃபர்ஸ்ட். கிளியரா ஒரு வாட்டி புரியலைன்னா 1க்கு 2 3 4 வாட்டி கூட நீ என்ன செய்வா ரீட் பண்ணுவா. ரீட் பண்ணிட்டு தென் வில் பி ஸ்டார்டிங் டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்தை என்ன செய்வா சால்வ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவா, கரெக்டா? அப்போ சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னால அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்னென்ன ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, வாட் ஆர் ஆல் த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் தட் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் டு சால்வ் தட் ஒன். அதை சால்வ் பண்றதுக்கு என்னென்ன ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்வா அனலைஸ் பண்ணுவா. We'll be analyzing everything and then it'll be start for writing. Adana steps. First, what I have to do. Second, what I have to do. Third, what I have to do. Everything will be writing, correct? So, எல்லாத்தையும் அப்படி எழுதுவா. எழுதிட்டு finally it'll be start for solving the problem. Today we are going to see algorithm na enna. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் we have to start for writing the algorithm. அல்காரிதம்னா என்ன? இட் இஸ் a step by step procedure. இட் இஸ் a step by step procedure. ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம கையில கொடுத்துட்டாங்க, அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போறோம். அதுக்கு என்ன தேவை இருக்கு? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் இஸ் நீடட். So you are going to write that step by step procedure, that is called as what? Algorithm. That is nothing but an algorithm. அப்போ algorithmக்கு definitions they have given. An algorithm is procedure consisting of a finite set of unambiguous rules, that is called as instructions, which specify a finite sequence of operations that provides the solution to the problem, is called as what? Algorithm. As I told earlier, it is having some set of instructions, that is set of rules. Some steps are there in this algorithm. So these steps are used to solve the particular problem. So at last what you'll be getting? One solution. Once with the help of this algorithm, you are going to solve the problem. Solve a problem to solve பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நீ என்ன கிடைக்கும் உனக்கு? You get the output. So that is called as what? Solution. In other hand, we can say like this, an algorithm is a step by step procedure. The first earlier beginning I have told that algorithm is a step by step procedure to solve a given problem. ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்திருக்காங்க, அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு we are going to follow a step by step procedure. That procedure is called as what? Algorithm. Okay, then again we can say algorithm like this. An algorithm is a finite number of clearly described unambiguous steps that can be systematically followed to produce a desired result for given input in a finite amount of time, or particular time la ஒரு algorithm எழுதுறா. So that algorithm use பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீ சால்வ் பண்றதுக்கு it will take 3 or 4 days, means it is useless, correct? So everyone will think that we have to solve this problem very quickly, correct? Yes or no? Rhythm is a finite number of clearly described, clear that can be systematically followed to produce a desired result for a given output in a finite amount of time, that is called as what? Algorithm. Simple definition means you can learn this one. So somewhat advanced definition for algorithm is this one. Appo algorithms enna pannona, what are all the advantages of using this algorithm? So enna algorithms are expressed and implemented using languages. So languages means what? Natural language, pseudocode, visual and textual programming languages. So many are there. Algorithms வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவா, எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவா? லாங்குவேஜ் மூலமா. லாங்குவேஜ்னா அது என்னதுமா? நேச்சுரல் லாங்குவேஜ்ல எழுதலாம், சூடோ கோட்ல எழுதலாம், அடுத்து அதர் விஷுவல் அண்ட் டெக்ஸ்டுவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ல எழுதலாம். ஓகேவா? அல்காரிதம்ஸ் கேன் சால்வ் மெனி பட் நாட் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்போ அல்காரிதத்தை வச்சு எல்லாமே சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியாது.
So, but it will solve almost all the problems, but not all problems. Okay, this in the algorithm pathena, some require heuristic approaches to solve them in a reasonable time. So, இப்போ reasonable time குள்ளால solve பண்ணனும்னா, so நமக்கு வந்து சில கேசஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்ராக்சிமேட் அப்ரோச்சஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும். எக்ஸாக்டா உனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப சில ப்ராப்ளத்துல we have to follow this heuristic approaches. The heuristic means approximate approaches நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது வரும், யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை வரும். Some problems cannot be solved using any algorithms. That is why I told that algorithms can solve many but not all problems. Okay, so the third thing is algorithms are evaluated analytically and empirically. As I told earlier, you have written on algorithm, ஒரு algorithm எழுதிட்டா, அந்த algorithm அது அல்காரிதத்தை யூஸ் பண்ணி நீ ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போறா. அப்ப ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு அது 1 day டைம் எடுக்குது, அல்லது 2, 3, 4 days டைம் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கியா, அப்ப that algorithm is useless, correct? So but நிறைய algorithm, இப்படிதான் algorithm எழுதணும்னு கிடையாது. I can write my own logicல நான் algorithm எழுதுவேன். என் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க இன்னொருத்தங்க அதே ப்ராப்ளத்தை இன்னொரு விதமா எழுதியிருப்பாங்க. அப்போ so many solutions will be there. அப்போ நம்ம எந்த அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எந்த அல்காரிதத்தை ஆப்டா நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், எந்த அல்காரிதத்தை கரெக்டா யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப இந்த அல்காரிதத்தை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும்போது டைம் கம்மி ஆச்சுதுன்னா I can prefer that algorithm. அப்படிதானே? ஸோ 3 நாள் கழிச்சு எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கக்கூடிய அல்காரிதத்தை நான் I won't recommend that. I will always go with எந்த அல்காரிதம் ஷார்ட்டா ஸ்வீட்டா எனக்கு வந்து சால்வ் பண்ணி அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அந்த அல்காரிதத்தை நோக்கினா I will work on that, correct? So the algorithms are evaluated analytically and empirically. So அல்காரிதத்தை வந்து நீ எப்படி அந்த அல்காரிதத்தை நீ அனலைஸ் பண்ணுவ அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, many possible criterias are there. Efficiency, correctness, usability, time complexity, space complexity, so many are there. Okay va? So time complexity, space complexity, optimality, so many things are there. So with the help of these things the algorithms can be evaluated. Understand? 3 points we have discussed. The first one is algorithms are expressed and implemented using languages. So next point is algorithms can solve many but not all problems. And the third point is algorithms are evaluated analytically and empirically. Algorithms, syntax and semantics. எப்படி இதை வந்து நம்ம வந்து எழுதுறது, அதுக்கு என்ன syntax follow பண்றது, என்ன semantics follow பண்றது, that we need to know. Okay va? So before you can write an algorithm, you have to have a language in which to அப்படிதானே? சோ இந்த லாங்குவேஜ்ல நீ அந்த அல்காரிதத்தை நீ என்ன செய்ய போறா, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போறா அப்படிங்கறத நீ என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். then you have to start for writing the algorithm. அப்ப அல்காரிதத்தை எழுதுறதுக்கு some basic components are there. என்னென்ன components? Basic components of every algorithmic language, எல்லா algorithmic languageல இருக்கக்கூடிய basic components என்ன, that we have to learn. First we have to learn about this one. Okay va? The first one is primitive actions. The first component of this algorithm is primitive actions. Primitive actions. So that is the instructions. So it's normally actions na enadhu, and the particular statement பார்த்தோனே we are going to perform some action. Action na idu onu panna pora, or வேலையை பண்ண போறா. That is called as what? Actions. And the second part, conditionals. What do you mean by conditionals? So if condition, then action. So if based on some condition we are going to perform the action. So எல்லா அல்காரிதத்துக்கும் இப்படி இருந்ததுன்னா you have to do this action, otherwise you have to do this action. So that is called as what? Conditional. That is called as what? Conditional. அதுதான் சொல்றாங்க, if condition then action. If the condition is true na, you have to perform some set of actions. If the condition false na, you have to perform some other actions. So that is called as what? Conditionals. புரியுதா? அடுத்து loops repeat பண்ணிட்டே இருக்க போறோம். So until we have to get some solution, we have to perform these actions. That is called as what? Looping. Looping na திருப்பி same set of instructions திருப்பி execute பண்றதா என்ன சொல்லுவாங்க? Looping சொல்லுவாங்க. Loopனா என்ன? அப்படி திருப்பி அதே execute பண்றதா என்னது? Loop. That repeat actions until condition. So the components is, first one is actions, conditionals,
loops, and the fourth one is variables. That is very, very important. Variables are a place to store information. We are going to store the information in that variable. So we are going to add two numbers. ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ண போறோம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? அந்த நம்பரை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வேணும். அப்படிதானே? A is equal to 5. What is the meaning? A is having the value 5. அப்போ that 5 எங்க ஸ்டோர் பண்ண போறோம்? A ல ஸ்டோர் பண்ண போறோம். A is called as what? Variable. அப்போ variable in a place to store information. Place to store information is called as what? Variable. அடுத்து next important component is input and output. What do you mean by input and what do you mean by output? Ways to get information into the algorithm. Algorithmக்கு என்ன தேவை? What is the information is needed for that particular algorithm? That is called as what? Input. அடுத்து அந்த இன்புட்டை வாங்கிட்டு அல்காரிதம் என்ன பண்ணும்? It has to give some output. Okay, so அதான் சொல்லிருக்கேன், to return information to the invoker. So you have to it has to produce some output. யார் எழுதுனாங்களோ அவங்களுக்கு அது என்ன செய்யணும்? அவுட்புட்டை வந்து சொல்லணும். அதான் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். இன்புட்டை வாங்கி அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். So that is the next component. And the last component is functions. Ways to group instructions into a macro action or sub goal. So we are going to separate the instructions in the modules. Some group of modules are over function எழுத போறோம். So that is called as what? Function. And the ways to group instructions எல்லாம் similar instructions எல்லாம் we are going to group together. That is called as what? Functions. புரிஞ்சுதாமா? So these are the components of algorithm.